Quantum Chemistry, lecture number 18. Okay. So today I have to discuss about same hydrogen atom, but in the section of hydrogen atom I have to discuss today especially for spherical harmonics. Okay. There must be lots of questions that should be come. Okay. Maybe the direct question can also be come from spherical harmonics. Okay. And this is very important for the case of M.Sc and B.Sc. This is very important. Okay. So already I tell about that. That is, আমি আগেই বলেছি যে Spherical wave equation have 4 application. Spherical wave equation এ 4টে application আছে. কি? What are these? That is, one are particle in a box, right? Second one, simple harmonic oscillator or SHO. Third one, rigid rotor or rotator. And fourth one, hydrogen atom. Okay. Previously I discussed about hydrogen atom. There must be lots of phenomena, lots of equation, lots of terms I already discussed, right? আগের ক্লাসে আমি কি করেছিলাম, হাইড্রোজেন অ্যাটমে অলমোস্ট ইকুয়েশন, বেশ কিছু ফর্মুলা, বেশ কিছু ডেরাইভেশন সব কিছু করে দিয়েছি। যেটা বাকি ছিল সেটা হলো স্পেরিক্যাল হারমোনিক্স। তো টুডে আই হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম স্পেরিক্যাল হারমোনিক্স অ্যান্ড বাই দিস ওয়ে হাইড্রোজেন অ্যাটম উইল বি ফিনিশড টুডে। ওকে, তো এইভাবে করে স্পেরিক্যাল হারমোনিক্সের মধ্য দিয়ে আজকে হাইড্রোজেন অ্যাটম শেষ হবে। ঠিক আছে, অ্যান্ড নেক্সট আই হ্যাভ টু স্টার্ট উইথ the orbital shapes and wave functions of orbital, how these orbitals that should be make the nodes and their orientation and so on. Okay, তো নেক্সট থেকে আমি চলে আসবো অরবিটাল। কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি কী করে এক একটা অরবিটালকে সাজেস্ট করে, তাদের মধ্যে নোড থাকে, তাদের মধ্যে কটা নোড থাকে, কীভাবে ওরিয়েন্টে থাকে, সমস্তটাই কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি কিন্তু ডেজিগনেশন বা তোমার কি বলে, তোমার বলতে পারো ডাইরেকশন দেখায়। ঠিক আছে, তা আমরা কেমিক্যাল বন্ডিংয়ে যে আসি না, তো কেমিক্যাল বন্ডিং, কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি, এমওটি, ভিভোটি, এগুলো কিন্তু খুব রিলেটেড। ওকে, ইফ ইউ প্রপারলি ওয়ান্টেড টু নো, তো দেয়ার মাস্ট বি, ইউ হ্যাভ টু ওয়েল নোন অ্যাবাউট দিস। ওকে, ইউ হ্যাভ টু নো কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি ভেরি ওয়েল। ঠিক আছে, তো কেমিক্যাল বন্ডিং এবং তোমার কম্পাউন্ডের ফর্মেশনের যে বেসিক জিনিসগুলো, এমওটি, ভিভিটি, এগুলো জানতে গেলে যদি তোমাকে খুব ডিপলি জানতে হয়, তাহলে তোমাকে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিও জানতে হবে, বিকজ কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি বেশ কিছু ফেনোমেনাকে কী করে, সাপোর্ট করে। ওকে, সো টুডে আই হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম স্পেরিক্যাল হারমোনিক্স অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম। ওকে, নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট। তো ফার্স্ট ওয়ান, স্পেরিক্যাল হারমোনিক্স, এটা কিন্তু হাইড্রোজেন অ্যাটমের মধ্যেই পড়ে। ঠিক আছে, আমি আজকে হাইড্রোজেন অ্যাটমই করাচ্ছি, যেটা হলো হাইড্রোজেন অ্যাটমের স্পেরিক্যাল হারমোনিক্স। ওকে, সো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট। সো স্পেরিক্যাল হারমোনিক্স, already I have to say that is Spherical wave equation normally designated as radial part. ঠিক আছে, by using the R or XYZ Cartesian coordinate system, we never normally use the polar coordinate system, right? যখন আমরা Spherical wave equationকে সাজেস্ট করি, আমরা সাধারণত কার্টেশিয়ান কোঅর্ডিনেট, তার মানে 3টা এক্সিস XYZ, এই 3টা এক্সিসকে ধরে করি। আমরা নর্মালি কী করি না, আমরা নর্মালি পোলার কোঅর্ডিনেট ইউজ করি না। ওকে, সো মোস্ট অফ দ্য কেসেস হোয়েন এক্সামিনার্স or any question that should be come from Spherical wave equation, we have to derive or write the equation which suggests the Cartesian coordinate, that means XYZ axis. Okay, so normally not deal with polar coordinates. Polar coordinate means there must be radial part as well as angular part, right? We never normally use the polar coordinates, but always remember, in absence of angular part,
you never suggest the whole over the phenomena of Schrodinger wave equation clearly. Okay, তুমি অ্যাঙ্গুলার পার্টকে বাদ দিয়ে Schrodinger wave equationের ফেনোমেনাকে পুরোপুরি ক্লিয়ারলি বোঝাতে পারবে না, এক্সপ্রেস করতে পারবে না. That's why you have to need very well about this angular part. You have to know. Okay, and that's why you have to use the polar coordinate equation where the sin theta, phi, r, capital theta, capital phi, they are all used. Okay, about after this I also derived theta equation, phi equation in the previous class, right? আমি previous class এ theta equation, phi equation করিয়েছি. তো এবার আমরা চলে আসি spherical harmonics বলতে আমরা কি বুঝি. The solution of the angular part of the equation called the কি বলা হয় spherical harmonics is independent of the energy E and the potential energy P over, right? So the solution of the angular part of the equation called spherical harmonics. Okay, and this is independent of energy E and the potential energy P over. Okay, so there must be angular part of the equation called spherical harmonics that should be independent of energy as well as independent of potential energy also. Okay, so the angular parts that must be phi and theta, they are basically never dependent on the energy term. This energy may be kinetic energy, may be total energy, may be potential energy, right? So we have to know that is angular parts never dependent on any kind of energy. ওকে, তাহলে অ্যাঙ্গুলার পার্ট যেটাকে আমরা বলি থিটা এবং ফাই, সে থিটা এবং ফাই কিন্তু তোমার কোনো রকম এনার্জি, সেটা টোটাল এনার্জি হতে পারে, সেটা পোটেনশিয়াল এনার্জি হতে পারে, সেটা কাইনেটিক এনার্জি হতে পারে, কোনো এনার্জির ওপরই ডিপেন্ড করে না. ওকে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট. Combining the expressions for capital phi suffix m is the magnetic quantum number. m হলো magnetic quantum number. Okay, m is a magnetic quantum number. And ভেতরে small phi. And L is the azimuthal quantum number. L কে কি বলা হয়? azimuthal quantum number বলা হয়. ঠিক আছে? এটা হলো ক্যাপিটাল থিটা, L হলো azimuthal number. And উপরে M magnetic number of small theta. Right? The normalized expressions for the spherical harmonics is কি হবে? দেখো, তাহলে হবে y L, m theta phi equal to এপসাইলনটা কি? এপসাইলন হলো তোমার ডাইইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট, বা অনেক ক্ষেত্রে এটা পারমিটিভিটিতে ইউজ হয়,
এখানে আই থিঙ্ক পারমিটিভিটিতে ইউজ হয়েছে, আই থিঙ্ক। ওকে ওকে, রুট ওভার 2l প্লাস 1, এখানে l হলো অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার, m হলো ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার, mod of m factorial by 4 pi l plus mod of m factorial plm, এটা কিন্তু রুটে নাই, ঠিক আছে। সঙ্গে কি আছে, cos theta e to the power im phi। ওকে ওকে, নাও where l এর ভ্যালু কি হবে, 0 থেকে স্টার্ট হবে, 1 to অল ন্যাচারাল নাম্বারকে বলা হয় কি হোল নাম্বার, 0 1 2 3 so on। ওকে, বা বলতে পারো 0 অ্যান্ড অলসো পজিটিভ ইন্টিজার্স। ওকে, আমি এখন বলতে পারছি ন্যাচারাল নাম্বার আর হোল নাম্বারে আমার খুব উলট পালট হয়, আমাকে দেখতে হবে। অলরেডি আমি পড়িয়েছি, কিন্তু তাহলেও আমার এই দুটো জায়গাতে একটু হয়, মানে প্রবলেম হয়। দ্যাটস ওয়াই আই হ্যাভ টু সি, চেক অ্যান্ড দেন আই হ্যাভ টু সে। ওকে, সো এটুকু মনে রাখো, 0 অ্যান্ড পজিটিভ ইন্টিজার, দ্যাট মিনস এল ভ্যালু নেভার বি নেগেটিভ, নেভার বি ফ্র্যাকশনাল, নেভার বি ডেসিমাল। ডেসিমাল মানে দশমিক হবে না, ফ্র্যাকশনাল মানে ভগ্নাংশ হবে না, নেগেটিভ মানে ঋণাত্মক হবে না, রাইট। এল এর ভ্যালু 0, এইদার 0 অর পজিটিভ ইন্টিজার। ওকে, নাও এম এর ভ্যালু হবে 0 হতে পারে, অ্যান্ড পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ ইন্টিজার হতে পারে, প্লাস মাইনাস 1, প্লাস মাইনাস 2, অ্যান্ড প্লাস মাইনাস 3 অ্যান্ড সো অন। তো এম ভ্যালু উইল বি 0, either 0 or otherwise plus minus positive, plus minus integer, maybe positive integer, maybe negative integer. Okay, so what we get, L value may be 0 or positive integer, and M value 0 or positive or negative integer. Okay, now again, so the solution of angular part of the equation called spherical harmonics. Okay, that means what, spherical harmonics. Spherical harmonics normally deals with the angular part, that means theta and phi. Okay, so তোমার spherical harmonics কি দিয়ে ডিল করে, অ্যাঙ্গুলার পার্ট কি দিয়ে ডিল করে, সেই অ্যাঙ্গুলার পার্টটা কি, থিটা অ্যান্ড ফাই। ওকে, এবার এই থিটা আর ফাই কি এটা জানতে হলে প্রিভিয়াস ক্লাসে যে লেকচারটা আছে সেটা দেখবে, লেকচার নাম্বার I think 17. Okay, and is independent of the energy term and also potentiality V of R. So H is spherical harmonics, that is this spherical harmonics, that means the angular part never dependent on energy or potentiality. Okay, so এই spherical harmonics এর যে টার্মটা অ্যাঙ্গুলার পার্ট থিটা আর ফাই, এরা কিন্তু এনার্জি বা পোটেনশিয়ালিটি যাই বলো কারোর উপরে ডিপেন্ড করে না। ওকে, combining the expression for capital phi suffix m of small phi and capital theta suffix l to the power m of small theta, the normalized expression for the spherical harmonics is. তা এবার আমরা নর্মালাইজেশন যে এক্সপ্রেশনটা সেটা পাবো, সেই এক্সপ্রেশনটা কি দেখো, সেই এক্সপ্রেশনটা হলো দ্য এক্সপ্রেশন নর্মালাইজেশন এক্সপ্রেশন ইজ, দ্যাট ইজ y suffix l comma m of theta and phi equal to epsilon to the power epsilon root over within a root over, that is bracket 12 plus 1 into bracket L minus mod of m factorial by 4 pi within a bracket L plus mod of m, L plus mod of m factorial bracket close. Now root over close. Okay, root over close, and then you get into p suffix l to the power m into cos theta and e to the power im phi. Okay, and always remember I is the imaginary number, that is I value equal to root over minus 1, and always remember factorial means what, suppose 3 factorial, that means what, that means 3 into 2 into 1, this is okay. If n factorial, so there must be equal to n factorial equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 and so on up to 1. Okay, all the product that should be designated as n factorial.
ওকে, তো 3 ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে কি বোঝো? 3 into 2 into 1. 5 ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে কি বোঝো? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. আর n ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে কি বুঝবে? n into n minus 1 into n minus 2 ডট ডট ডট, মানে গুণ হচ্ছে ইন্টু লাস্টে 1, রাইট? ওকে, এই হলো অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার, যার ভ্যালু হয় 0 নয় পজিটিভ ইন্টিজার, আর m এর ভ্যালু 0 অথবা পজিটিভ অর নেগেটিভ ইন্টিজার। ওকে, নেক্সট। So there must be, you have to remember some equation. Okay, this is the complex form, this is the real form. As there must be imaginary number is there, I is there, so there must be, we can use as a real equation or we can use as complex equation. Okay, both we can use. Okay, that should be depend on us, depend on the examiners. Okay, okay, next. Okay, first one, y 0 0 0 0 means l, y 0 0 এখানে লিখে নাও y l comma m. That means l equal to 0, m equal to 0. L is the azimuthal quantum number, m equal to magnetic quantum number. You know, when azimuthal quantum number l equal to 0, when l equal to 0, there must be the m equal to 0 value, right? When l equal to 1, the m value is equal to 0 minus 1 plus 1. Right? This you know, right? I already tell. Okay. Okay. So y suffix 0 0 equal to 1 by root over 4 pi. Okay. This is the one equation. And y 0 comma 0, that is equal to, real form will be, that is root over 4 pi. That is actually same equation. Okay. Next. y 1 0 equal to 3 by 4 pi, that is whole over root over cos theta. y 1 comma 0 equal to, you have to memorize this. There must be no things, is there, that is you have to understand. এখানে বোঝার কিছু নেই, তোমাকে এটা মনে রাখতে হবে। যতটা মনে রাখবে ততটাই বেনিফিশিয়াল হবে, ততটাই তোমার পক্ষে সুবিধাজনক হবে, রাইট? ওকে, so y 1 comma 0 equal to root over 4 pi, okay, cos theta, and you can write this is as also 3 by 4 pi x by z by r. Okay, okay. Next one, 1 comma 1 equal to root over 8 pi sin theta e to the power minus I phi. So y 1 cos theta equal to root over 3 by 4 pi sin theta cos phi equal to root over 3 by 4 pi x by r. ওকে, তো এইভাবে তুমি মনে রাখতে পারবে। দ্যাট ইজ y suffix 0 0 equal to 1 by root over 2 pi. Y suffix 0 0 real form, that is also same, 1 by root over 4 pi. Complex form, y suffix 1 comma 0 equal to root over 3 by 4 pi cos theta. Real form, y comma 1 comma 0 equal to root over 3 by 4 pi cos theta, অথবা you can write root over 3 by 4 pi z by r. y 1 comma 1 equal to root over 3 by 8 pi sin theta e to the power I phi. y 1 comma 1 cos theta equal to root over 3 by 4 pi sin theta cos phi, or you can write as also equal to root over 3 by 4 pi x by r. Okay, next. That is a complex form.
real form. Okay, 1 comma minus 1 equal to 3 by 8 pi sin theta e to the power minus I phi. Right, this is the one equation. And the equation 1 comma 1 sin equal to 3 by 4 pi sin theta cos phi equal to root over 3 by 4 pi y by r. You can write. Okay. Next one, y 2 comma 0 equal to root over 5 pi 16 pi 3 cos square theta minus 1, and y 2 comma 0 equal to root over 5 pi 16 pi 3 cos square theta minus 1 equal to, you can write as 5 by 16 pi 3 যেটা up to এতটুকু মনে রাখো, আরও অনেক ইকুয়েশন আছে, বাট ইউ নেভার মেমোরাইজ অল দ্যাট থিংস। যতটা লাগবে ততটা আমি করিয়ে দিলাম। ওকে, so that is y 1 comma minus 1 equal to root over 3 by 8 pi sin theta e to the power minus I phi, that is a complex form. If you want to write as a real form, you get that is y 1 comma 1 sin equal to root over 3 by 4 pi sin theta cos phi, or you can write as root over 3 by 4 pi y by r. Okay. And last one, y 2 comma 0, the complex form is root over 5 by 16 pi within a bracket 3 cos square theta minus 1, or you can write as real form. The real form will be y 2 comma 0 equal to root over 5 by 16 pi within a bracket 3 cos square theta minus 1, or you can write as root over 5 by 16 pi within a bracket 3z square. This is z. 3z square. This is z. 3z square by r square minus 1. Okay. Next I proceed. It may be noted that the presence of the e to the power im phi factor makes the spherical harmonics complex in general. It is in fact advantageous to work with the real form. Okay, we know that a linear combination of degenerate eigenfunctions of a degenerate energy level
is also an function with the same eigenvalue. Thus, for example, y1, 1 and y1, minus 1 in the real form by taking a suitable linear পরে পেয়ে যাচ্ছি combination can of them similar linear combinations can also be taken for other spherical harmonics. Okay. দেখো, it may be noted that the presence of the e to the power im phi factor makes the spherical harmonics complex in general. Okay. Why that is so? Why that is so? There must be tell that it may be noted that the presence of the e to the power im phi factor makes the spherical harmonics complex in general. Why e to the power im phi factor makes the spherical harmonics complex? Why? This is my question. Why? This is very simple because e to the power im phi, there must be I is there. I. You see that there must be I is there, right? I means imaginary number. And you all know when imaginary number can also be said as complex number. And that's why the overall spherical harmonics equation is seen as a complex due to the presence of the factor of e to the power im phi. Okay. তাহলে কোশ্চেনের অ্যান্সারটা এটাই হলো ই টু দি পাওয়ার im phi এর মধ্যে কি আছে আই আছে আইয়ের ভ্যালু কি √-1 যেটাকে কি বলা হয় ইমাজিনারি নাম্বার বলা হয় সেটাকে আরেকটা নাম্বার বলা হয় কি নাম্বার বলা হয় কমপ্লেক্স নাম্বার বলা হয় কেন কমপ্লেক্স নাম্বার বলা হয় কারণ এটাকে তুমি রিপ্রেজেন্ট করতে গেলে তোমাকে নর্মাল রিয়েল নাম্বারের বেসিসে হয় না √-1 কেবলমাত্র ইভেন পাওয়ার হলেই ইকুয়াল টু রিয়েল নাম্বার হয় -1 +1 এগুলো হয় কিন্তু যদি অড পাওয়ার থাকে তার সেক্ষেত্রে আইটাই ঘুরে আসে আর সেটা ইকুয়েশনটাকে আরও বেশি জটিল করে দেয় ঠিক আছে তো স্পেরিক্যাল হারমোনিক্সেও তাই তার কোনো ব্যতিক্রম নয় আই মানে কি আই মানে ইমাজিনারি নাম্বার ইমাজিনারি মানে কি যার কোনো রিয়েল এক্সিস্টেন্স নেই রাইট তো আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল অ্যালজেব্রার মধ্যে যে অনেকগুলো তোমার সংখ্যা দেওয়া থাকে ন্যাচারাল নাম্বার হোল নাম্বার ইন্টিজার্স সেখানে কিন্তু রিয়েল নাম্বার কমপ্লেক্স নাম্বার এগুলোও দেওয়া থাকে রাইট তো কমপ্লেক্স নাম্বারটা কি কমপ্লেক্স নাম্বার যেখানে a প্লাস আইবি বলে রিপ্রেজেন্ট করা হয় রাইট ইউ অল নো দ্যাট who are from mathematics background and who are from class 12 who read very well mathematics in class 12 they all know about this that is there must be complex number designated as a plus ib okay where a is the real a and b both are real number but due to presence of ib
IB is become imaginary number due to existence of I. Okay, and when this I omitted as a -1 or +1, there must be, we get the complex number or imaginary number to real number. Okay, so this is the simple thing, that is e to the power im5, there must be already exponential is there, e, and there must be already a imaginary number I is there, and that's why the spherical harmonics equation gets complex. ওকে, এই স্পেরিক্যাল হারমোনিক্সের মধ্যে এক তো তোমার ই আছে, ই মানে এক্সপোনেনশিয়াল, আরেকটা কি আছে, ইমাজিনারি নাম্বার আছে আই, তো যার জন্য তোমার স্পেরিক্যাল হারমোনিক্সটাকে জটিল মনে হতে পারে। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট। It is in fact advantageous to work with the real form. We know that a linear combination of degenerate eigenfunction of a degenerate energy level is also an eigenfunction with the same eigenvalue. Okay. So there must be, you know that the degenerate eigenfunctions have the degenerate eigen energy level. Okay. And that is with having degenerate eigenvalue. তো সমস্তটাই ডিজেনারেট। তো তোমরা জানো যদি আইগেনফাংশন ডিজেনারেট হয়, ডিজেনারেট মিনস দ্য এনার্জি স্টেট দ্যাট শুড বি সেম। ওকে, এনার্জি উইল বি সেম। তো ডিজেনারেট আইগেনফাংশন হলে তার আইগেন ভ্যালুও ডিজেনারেট হবে, তার করেসপন্ডিং এনার্জিও ডিজেনারেট হবে। ওকে, এটা তোমরা জানো। এবার কথাটা কি বলছে, ইট ইজ ইন ফ্যাক্ট অ্যাডভান্টেজিয়াস টু ওয়ার্ক উইথ দ্য রিয়েল ফর্ম। উই নো দ্যাট এ লিনিয়ার কম্বিনেশন অফ ডিজেনারেট eigenfunction of a degenerate energy level is also an eigenfunction with the same eigenvalue. That means what? It is advantageous when you have to only consider the real form rather than complex form. So that should be the advantageous, because you know that is degenerate eigenfunction give the degenerate eigenvalues and degenerate energy state, and that's why there must be no need to use the complex form or imaginary form. You can carry all of the things with taking the real form only. Okay, বোঝা গেল? যেহেতু তোমরা জানো ডিজেনারেট আইগেনফাংশন তোমার ডিজেনারেট এনার্জি লেভেলকেই সাজেস্ট করে, ডিজেনারেট আইগেন ভ্যালুই দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার আর ইমাজিনারি নাম্বার বা কমপ্লেক্স নাম্বারে না গিয়ে রিয়েল নাম্বার দিয়েই তুমি ডেরিভেশনটাকে সাজেস্ট করতে পারো। এক্ষেত্রে কমপ্লেক্স ফর্মের খুব বেশি প্রয়োজনীয়তা নেই। ওকে, নেক্সট, হোয়াট ইজ টেল, দ্যাট ইজ দাস ফর এক্সাম্পল y11 and y1, -1 in the real form by taking a suitable linear combination of them. তো সেই জন্য দ্যাটস ওয়াই y1, 1 and y1, -1 there must be taken the real form. Okay, with having the suitable linear combination. এই যে y1, -1 আমরা রিয়েল ফর্মটা নিব, এই যে দেওয়া আছে রিয়েল ফর্ম, এই যে, ঠিক আছে, তো রিয়েল ফর্মটাকে নিব কেন, দিস ইজ মোর সুইটেবল। ওকে, নেক্সট, similar linear combination can also be taken for the other spherical harmonics. You can take for the other spherical harmonics, you can consider the real form, and this is much more easier. Okay, তো অন্য স্পেরিক্যাল হারমোনিক্সের ক্ষেত্রে তুমি যদি রিয়েল ফর্মকে কনসিডার করো তো সেটা তোমার কাছে বেশি সহজ বলে মনে হবে। ঠিক আছে, অনেক বেশি সহজ হবে। ওকে, নেক্সট, the spherical, আচ্ছা এটা অন্য কালিতে লিখি, the spherical harmonics of a point, what, that is A of x, y, z in the Cartesian coordinate system are defined as, এবার দেখো, spherical harmonics of a point A of x, y, z in the Cartesian coordinate system that also be defined as like as কিরকম দেখো, y suffix n, this is n, then upper a ma equal to capital theta n, ma,
and capital phi suffix ma. Okay, clear? Okay, next. This is the one equation, that is the spherical harmonics of a point A of xyz, the three coordinate system. In the Cartesian coordinate, the system that should be defined as, তো xyz তিনটা এক্সিস মিলে একটা পয়েন্ট এ, সেটার রেসপেক্টে সিস্টেমটাকে তুমি ডিফাইন কিভাবে করবে? ডিফাইন করবে y সাফিক্স n ওপরে m টু দি পাওয়ার m a টু দি পাওয়ার m সাফিক্স এ, হ্যাঁ এটা এম এস সাফিক্স এ আছে, ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল থিটা এন কমা এম সাফিক্স এ, ক্যাপিটাল ফাই এম সাফিক্স এ। এখানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এম সাফিক্স এ আছে, এটাও কিন্তু এম সাফিক্স এ। ওকে, দিস দ্য ইকুয়েশন 1. ওকে, নেক্সট। where capital theta n comma m suffix a equal to root over 2n plus 1 n minus mod of m suffix a to n plus mod of m suffix a, right? P suffix n to the power ma cos theta. Okay, this is okay. And capital phi suffix ma equal to 1 by root over 2 pi e to the power im phi, right? So these two equation you also remember, that is capital theta, এটা কিন্তু important. Two equation very 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 important. Okay, আমি লিখে দিলাম very very important, আর এটাও important, very very important. You have to memorize. This is the third equation. তাহলে that is theta n comma m suffix a equal to root over within a bracket 2n plus 1, that is I think this is called as factorial. This is also designated as factorial. Okay, same things. So that is n minus mod of m a whole factorial. I think factorial this is. I think factorial. And by 2n plus m mod of ma factorial. And p suffix n ma cos theta. And capital phi of ma equal to 1 by 2 pi e to the power ima phi. Okay, next. One minute. দেখে নি, একবার চেক করে নি ফ্যাক্টোরিয়াল। এটা যতদূর ফ্যাক্টোরিয়াল আই থিঙ্ক, ঠিক আছে, একবার দেখে নেবে। আই থিঙ্ক ফ্যাক্টোরিয়াল। ওকে, হিয়ার sorry, here p suffix n to the power m suffix a, এবার এটা নিয়ে কোশ্চেন হতে পারে এটা কি জিনিস। এখন দেখো, p suffix n m suffix a is the associated Legendre polynomial function.
p suffix n to the power ma is the associated Lagrange polynomial function. Okay. Now both capital theta n suffix ma and capital phi m suffix a are normalized. Okay, so p suffix n to the power ma is the associated Lagrange polynomial function. Both theta n comma ma and phi ma, that should be our normalized. So p suffix n to the power ma এটাকে কি বলা হয়? Lagrange associated Lagrange polynomial function বলা হয়। এই গোটাটাই একটা টার্ম, ঠিক আছে? associated Lagrange polynomial function বলা হয়। And capital theta comma n comma ma and capital phi ma are basically normalized. Okay, next. The general form of associated Lagrange polynomial, ওই p suffix n to the power ma, okay, polynomial L m suffix a x is কি হবে? p suffix n x equal to 1 minus x square to the power mod of ma by 2 and d to the power m suffix a pn এটা না এটার আলাদা হবে, হ্যাঁ, pn m suffix a by d suffix x to the power m. Okay, this is the fourth equation. So that is general associated Lagrange polynomial p suffix n ma of x equal to 1 minus x square to the power mod of ma by 2 and derivatives, that is must be differentiation, that is d to the power m suffix a, car differentiation pn p suffix n whole to the power ma by d suffix x to the power ma. This is the fourth equation. Okay, next one, for spherical harmonics we do not assign any specific meaning to n and ma. These are simply numbers. It is evident that the maximum value of mod of ma can be small n. In other words, mod of ma can have values equal to কি হবে? plus minus n minus 1 dot 0 up to 0 only. Okay,
So for spherical harmonics, we do not assign any specific meaning to n and mm. We have to use so much emphasis on ma or n. ওকে, এখানে n আর m এর ক্ষেত্রে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। ওকে, উই নো নিড টু স্পেসিফিক মিনিং, আমাদের কোনো স্পেসিফিক মিনিং দেওয়ারও দরকার নেই, নির্দিষ্ট কোনো অর্থ দেওয়ারও দরকার নেই। সো দিস আর সিম্পলি নাম্বার, এরা শুধুমাত্র কিছু নাম্বার, এরা ইন্টিজার বা কিছু নাম্বারকে ডিজিগনেট করে, আর এর কোনো স্পেশাল কোনো ফাংশন নেই। ঠিক আছে, ওকে, এন আর এম সাফিক্সের কথা বলা হয়েছে। ঠিক আছে, এন এবং এম সাফিক্স এর কোনো স্পেসিফিক কোনো ফাংশনের কথা বলা হয়নি, এরা শুধুমাত্র নাম্বার। ঠিক আছে, it is evident that the maximum value of mod of ma can be n. So there must be already also tell that is maximum value of mod of ma, that should be n. Okay, mod of ma এর maximum value কি হতে পারে, n হতে পারে। Okay, in other words, mod of ma can have values plus minus n minus 1 0 only. তাহলে mod of m এর ভ্যালু কিন্তু প্লাস মাইনাস n minus 1 0 এগুলো হতে পারে। ওকে, নেক্সট। In order to evaluate the spherical harmonics of point A for defined sets of mod of ma, we need values of px. এবার আমরা px এর কিছু ভ্যালু জানবো। কি রকম দেখো, p0x equal to 1. ওকে, you have to memorize this. p0 cos theta equal to 1. okay, p1x equal to x. okay, p1 cos theta equal to cos theta. You have to only memorize, not too pressure to understand, because lots of things you laterly understand, but today and for at that time you have to memorize this. Okay, p2x equal to half of 3x square minus 1. এখন শুধু মনে রাখো, পরে এটা তোমরা বুঝতে পারবে। cos theta equal to 1/2 3 cos square theta minus 1. Okay, so this equation you have to memorize. Okay, next, that is p0x equal to 1, p0 cos theta equal to 1, p1x equal to x, p1 cos theta equal to cos theta, p2x equal to half of 3x square minus 1, p2 cos theta equal to half of within a bracket 3 cos square theta minus 1. Okay, so again, spherical harmonics of hydrogen atom, the solution of the angular part of the equation called the spherical harmonics. That means the solution of angular part, that must be the solution of theta or phi, that should be called a spherical harmonics. Okay, and is independent of energy and potential energy, that never dependent on energy and potential energy. Okay, তো যে অ্যাঙ্গুলার পার্টটা তোমরা পেয়েছো থিটা এবং ফাই, তার সলিউশনটাকে আমরা বলবো, সেই সলিউশনটাকে আমরা বলবো স্ফেরিক্যাল হারমোনিক্স, আর যেটা কখনো এনার্জি বা পোটেনশিয়াল এনার্জির ওপর ডিপেন্ড করছে না। ওকে, করছে না, না বলছি, করছে না। Okay, combining the expression for the capital phi suffix m of small phi and capital theta suffix l to the power m of small theta are normalized. Okay, and their expression that should be also given. Dekho, that is y suffix l comma m of small theta phi equal to epsilon root over 2l plus 1 bracket close within a bracket l minus mod of m factorial bracket close by 4 pi within a bracket l plus mod of m factorial bracket close root over
complete, right? Root over complete into p suffix l to the power m into cos theta into e to the power im phi. Okay, where I is the imaginary number and লিখে রাখো I equal to root over -1. Okay, L value 0, 1, 2, 3, so on. That means either L equal to 0 or L equal to positive integer only. Okay, next one, M equal to 0 or positive or negative integer. So M equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 so on. That is also depend on the L value. L এর value যা হবে M এর value কি হবে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে। L এর ভ্যালু যদি 0 হয় M এর একটাই ভ্যালু 0, L এর ভ্যালু যদি 1 হয় তো M এর ভ্যালু -1 থেকে +1 হবে, তার মানে -1 0 +1 হবে। L এর ভ্যালু যদি 2 হয়, L এর ভ্যালু যদি 2 হয় তাহলে M এর ভ্যালু, L এর ভ্যালু 2 হলে M এর ভ্যালু কি হবে -2 থেকে +2 হবে, তাহলে M এর ভ্যালু হবে -2 -1 0 +1 +2। ওকে, দিস ইজ যারা অ্যাটমিক নাম্বার যখন আমি পড়াবো তখন এটা আরও ভালো করে ডিটেলসে বলবো। ওকে, complex form of y suffix lm, that is y00 equal to 1 by root over 4 pi. Real form y00 equal to 1 by root over 4 pi. Again y1 comma 0 equal to root over 3 by 4 pi cos theta, y1 comma 0 equal to root over 3 by 4 pi cos theta, or you can write root over 3 by 4 pi z by r. Again y1 comma 1 equal to root over 3 by 8 pi sin theta e to the power I phi minus I phi, and y1 comma 1 cos theta equal to root over 3 by 4 pi sin theta cos phi, or you can write as root over 3 by 4 pi x by r. Okay, okay, complex form of y1 comma -1 equal to root over 3 by 8 pi sin theta e to the power minus I phi, y1 comma 1 sin equal to root over 3 by 4 pi sin theta cos phi, or you can write as root over 3 by 4 pi y by r. Okay, next y2 comma 0 equal to root over 5 by 16 pi within a bracket 3 cos square theta minus 1 bracket close, and if you want to write as a real form, that should be there y2 comma 0 equal to root over 5 by 16 pi within a bracket 3 cos square theta minus 1, or you can write as root over 5 by 16 pi, that is এটা কি লিখছো এটা বোঝা যাচ্ছে না, না দেখো এটা হবে z স্কয়ার, z স্কয়ার বাই r স্কয়ার -1, এখানে -1 হবে। ওকে, নেক্সট it may be noted that the presence of the e to the power im phi factor makes the spherical harmonics complex in general. So e to the power im phi, there must be I is the imaginary number, that's why spherical harmonics কি রকম মনে হচ্ছে, কিছুটা কমপ্লেক্স মনে হচ্ছে। ওকে, that's why. It is the fact advantageous to more with the real form. We know that the linear combination of degenerate eigenfunction of a degenerate energy level is an eigenfunction with the same eigenvalue. That means eigenfunction that should be given degenerate eigenfunction that should be given degenerate energy level, degenerate eigenvalue. That's why we no need to use the imaginary section, we can use real form, right? যেহেতু eigenfunction তোমার eigenvalue degenerate eigenvalueকেই দেয়, degenerate এনার্জি ভ্যালু লেভেলকে ডিজিগনেট করে, তার মানে কি, তাহলে তোমাকে ইমাজিনারি নাম্বার বা কমপ্লেক্স নাম্বার দিয়ে ডিল না করলেও চলবে, তুমি রিয়েল নাম্বার দিয়ে ইউজ করতে পারো, কারণ সেক্ষেত্রে কমপ্লেক্সিটিটা কম হয়। ওকে, so that's for y1 comma 1 1 comma -1 in the real form, that should be more suitable. Okay, okay, so there must be other spherical harmonics that should also be used. এবার দেখো এক্ষেত্রে একটা যদি স্ফেরিক্যাল হারমোনিক্স অফ এ পয়েন্ট এ ওয়াই এক্স কমা ওয়াই কমা জেড, এখানে কমা কমা হবে, দ্যাট মিনস তিনটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে একটা বিন্দু থাকে, সেটাকে কি বলা হয়, এ সাপোজ। তো যার মধ্যে তিনটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে আছে এক্স ওয়াই জেড, তো সেটাকে কার্টেশিয়ান কোঅর্ডিনেটে কীভাবে ডেজিগনেট করা হয়, দ্যাট ইজ হলো ওয়াই সাফিক্স এন টু দি পাওয়ার এম সাফিক্স এ ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল থিটা সাফিক্স এন কমা এম সাফিক্স এ ক্যাপিটাল ফাই সাফিক্স এ এম এ, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট ইকুয়েশন।
where capital theta suffix n comma ma equal to root over 2n plus 1 n minus mod of ma factorial by 2 n plus mod of m whole factorial, okay, into p suffix n to the power ma cos theta. This is the one equation. This is very important. Next equation, that is capital phi suffix ma equal to 1 by root over 2 pi e to the power I ma phi. This is the very important. Now p suffix n to the power ma is called what? This is called as Lagrange polynomial, associated Lagrange polynomial. You have to memorize. Okay, next তোমাকে মনে রাখতে হবে। Now this associated Lagrange polynomial equal to 1 minus x squared to the power mod of ma by 2. Okay, and you have to differentiate, that is d to the power m suffix a. Which one is differentiated? That should be p suffix n to the power ma by, that is d suffix x ma. Okay, so for spherical harmonics we do not assign any specific meaning to n and ma. তো spherical harmonics এর ক্ষেত্রে স্পেশালি তোমাকে n আর m এর কোনো স্পেশাল সিগনিফিকেন্স দিতে হবে না। You never need to give the special significance of n and ma for the case of spherical harmonics. Okay, and this n and m suffix a is just a number. Okay, and always remember the highest value of mod of ma is always be small m. Okay, okay, and that value may be plus minus n minus 1 so on up to 0, but the highest value of mod of ma is always be n. Okay, plus minus n. Okay, as there must be mod is there, so you have to consider the plus positive only. Okay, because mod always give the positive value. Okay, so in order to evaluate the spherical harmonics of a point A for different sets of mod of ma, we need values of p of x. That should be there. p0 suffix p0 of x equal to 1, p0 cos theta equal to 1, p1 x equal to x, p1 cos theta equal to cos theta, p2 x equal to half of 3x square minus 1, p2 cos theta equal to half of 3 cos square theta minus 1. That's it. Next, I have to pause it again. With the help of results reported above and making use, we can easily arrive at the following values for spherical harmonics, that is y suffix n, m suffix n. Okay, so there must be, you have to memorize so many equations. That should be capital theta 0, 0 এর ভিতরে h এর মতো দেখাচ্ছে কিন্তু h না, কিন্তু এটা আমি ফর যখন লিখি এটাতে আমার লিখতে সুবিধা, দ্যাটস ওয়াই আমি ভেতরে h এর মতো লিখি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নট h. Okay, in between of theta there must be no h. This is the writing skill. Okay, so equal to 1 by root over 2. Okay, y 0, 0, that is must be 1 by root over 2 pi. Okay, one comma 0 equal to root over 3 by 2 cos theta, and y 1 comma 0 equal to 3 by 2 1 by root over 2 pi cos theta. আর কি আছে? plus minus 1. That is equal to 3 by 4 sin theta, and y 1 plus minus 1 equal to root over 3 by 4 sin theta
1 by root over 2 pi e to the power plus minus I phi. Okay, next. Theta 2 comma 0 equal to root over 5 by 8 3 cos square theta minus 1 2 comma 0 5 by 8 3 cos square theta minus 1 1 by root over 2 pi. Okay, and এটা মাঝখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 comma plus minus 1 equal to root over 15 by 4 sin theta cos theta y2 plus minus 1 equal to root over 15 by 4 sin theta cos theta 1 by root over 2 pi e to the power plus minus I phi. Okay, you have to memorize this only. So with the help of result reported above and making use, we can easily arrive at the following values, that is capital theta 0 0 equal to 1 by root over 2, capital theta 1 comma 0 equal to root over 3 by 2 cos theta, capital theta 0 comma plus minus 1, this is 0, equal to root over 3 by 4, that is sin theta, and you also know that is y 0 0 equal to 1 by 2 root over pi, y1 y suffix 1 to the power 0 equal to root over 3 by 2 1 by root over 2 pi cos theta, and y suffix 1 to the power plus minus 1 equal to root over 3 by 4 sin theta 1 into 1 by root over 2 pi into e to the power plus minus I phi. Okay, and capital theta 2 comma 0 equal to root over 5 by 8 into within a bracket 3 cos square theta minus 1, and y suffix 2 to the power 0 equal to root over 5 by 8 within a bracket 3 cos square theta minus 1, that is 1 by root over 2 pi, and theta suffix 2 comma plus minus 1 equal to root over 15 by 4 sin theta cos theta, or you can write y suffix 2, that is over plus minus 1 equal to root over 15 by 4 sin theta cos theta 1 by root over 2 pi e to the power plus minus I phi. Okay, next. While expressing angular wave functions of hydrogen or hydrogen like system, একই ব্যাপার, হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে নয়, হাইড্রোজেন লাইক সিস্টেম হলেই এটা প্রযোজ্য। ওকে, তো ইন টার্মস অফ spherical harmonics, we use L and M in place of N and Ma. Okay, so while expressing the angular wave function of hydrogen-like system in terms of spherical harmonics, we have to use L and M in place of N and Ma. Okay, so when you use for spherical harmonics for the case of hydrogen-like system, so you can use L in place of N and M in place of M suffix A. ওকে, তাহলে তুমি কি ইউজ করতে পারো, এল কে ইউজ করতে পারো তোমার এন এর জায়গায়, এবং এম কে ইউজ করতে পারো এম সাফিক্স এর জায়গায়। কি বললাম, এল কে ইউজ করতে পারো এন এর জায়গায়, এম কে ইউজ করতে পারো এম সাফিক্স এর জায়গায়। ওকে, নেক্সট। So again we get some equation. These are also important. Okay, তিনটাকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিলাম। এই যে তিনটা ইকুয়েশন করবো খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোটা তিনটা ইকুয়েশনকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দাও। ফার্স্ট ওয়ান, y suffix l to the power m equal to capital theta l comma m capital pi m। এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে। This is very important, star mark. Okay, star mark আর দিলাম না, কনফিউশন হবে। ক্যাপিটাল থিটা l comma m equal to root over 2l plus 1
L minus mod of m factorial by 2 L plus mod of m factorial. Okay, p suffix l m cos theta. Okay, আর থার্ড ইকুয়েশনটা দেখো, ক্যাপিটাল phi suffix n 1 by root over 2 pi e to the power I m phi. So these three equations are all important. Okay, next. Last stanza, and next I have to start from orbitals. So দেখো the symbols L and M used for hydrogen like system are referred to as orbital angular momentum quantum number. And magnetic quantum number, while the radial wave function gives the size of the orbitals. The spherical harmonics give both the size and shape of the orbitals. We must emphasize that the spherical harmonics are wave functions for specific states of orbital angular momentum. More specifically, they are orthogonal function of the angular coordinates of theta and phi. The functions are polynomials in sin theta and cos theta. The
spherical harmonics are the angular factors in centrosymmetric atomic orbitals. They are angular momentum of momentum. Eigenfunctions. They are also the eigenfunctions of the rigid diatomic rotor. Okay. The symbol L and M used for hydrogen-like system are referred to as orbital angular momentum quantum number holo L. L is orbital angular momentum quantum number and M is magnetic quantum number. Okay. So while the radial wave function gives the size of the orbital, radial wave function that should be designate the size of the orbital. Okay. So radial wave function কি suggest করে একটা orbital size. Okay. The spherical harmonics give both the size and shape of the orbitals. So when the radial wave function give the idea about the size of the orbital, but the spherical harmonics that should be give overall the size and shape both of the orbital. Okay, so which is superior? Spherical harmonics, because spherical harmonics gives the idea about size as well as shape also. Okay, তো রেডিয়াল ফাংশন শুধুমাত্র সাইজের ইন্ডিকেশন দেয়, কিন্তু যখন তুমি স্পেরিক্যাল হারমোনিক্স জানবে, অ্যাঙ্গুলার পার্টকেও তুমি রেডিয়াল পার্টের সঙ্গে কনসিডার করবে, তখন সেক্ষেত্রে তুমি সাইজ এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ শেপ, এক একটা অরবিটাল শেপ সেটাও তোমরা দেখতে পাবে বা তুমি আইডিয়া পাবে। ঠিক আছে, তো সেই জন্য একা রেডিয়াল পার্ট দিয়ে আমরা সম্পূর্ণটা বুঝতে পারি না। দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু নিড দ্য পোলার কোঅর্ডিনেটস অলসো। ওকে, অ্যাঙ্গুলার পার্ট সেই জন্যই জানা দরকার। Okay, so we must empathize that the spherical harmonics are a function for specific state of orbital angular momentum. More specifically, they are orthogonal function of the angular coordinate of theta and phi. So spherical harmonics that should be based on the specific orbital angular momentum. There must be specific orbital angular momentum is there. তো সেখানে একটা specific orbital angular momentum থাকবে এবং more specifically they are orthogonal function of the angular coordinate of theta and phi. তো এই যে specific angular যে momentum আছে সেটা কিন্তু theta আর phi রেসপেক্টে কি হবে, অর্থোগোনাল হবে। ওকে, the function of polynomial in sin theta and cos theta, সেই ফাংশনটা sin theta cos theta এর মতো কি হবে, পলিনোমিয়াল হবে। and the spherical harmonics of the angular factor in centrosymmetric atomic orbitals, they are angular momentum eigenfunction, they are also eigenfunction of the rigid diatomic rotor. ওকে, তো এই যে তোমার সেন্ট্রোসিমেট্রিক যে অ্যাটমিক অরবিটালসগুলো, এগুলোকে তুমি রিজিড ডায়াটমিক রটার হিসেবে কনসিডার করতে পারো। ওকে, তো দেয়ার মাস্ট বি অলরেডি ডান। ওকে, কিছু কিছু জিনিসগুলো আটকাচ্ছা হয়েছে, সেগুলো আস্তে 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 ক্লিয়ার আউট হবে। ওকে, কোনো প্রবলেম হবে না। তো উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য রেজাল্ট অফ রিপোর্টেড অ্যাবভ, making we can easily arrive some following equations. These equations are this. Okay, okay,
Next one, while expressing angular quantum number for hydrogen-like system, there must be, we have to use n এর জায়গায় আমরা কি ইউজ করি, we have to use L with respect to in place of n and m in place of ma. ওকে, n এর জায়গায় L ইউজ করব আর m এর জায়গায় m সাফিক্স এর জায়গায় m ইউজ করব। ওকে, this equation is very vital, you have to memorize. Okay, I already tell why radial wave function only give the size of the orbital. I give the idea about size of the orbital, but spherical harmonics give the both the size and shape of the orbital. That's why spherical harmonics is superior over the radial function. তো সেই জন্য radial function একা গোটা ওই ফাংশনকে ডেজিগনেট বা এক্সপ্রেস করতে পারে না, বিকজ রেডিয়াল ফাংশন শুধুমাত্র অরবিটালের সাইজ সম্পর্কে ধারণা দিবে, কিন্তু স্পেরিক্যাল হারমোনিক্স কী করবে, অরবিটালের সাইজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ শেপ দুটোরই আইডিয়া দিবে। ওকে, নেক্সট। Next one, there must be already these things are there, you can reading, these are not so important. Okay, last one this, and thank you. And obviously please share, comment and obviously like. আরেকটা জিনিস, please subscribe, then you get the notification. Okay, otherwise you never get the notification, you have to subscribe it. Okay, so thank you. So next I have to start with orbitals. Okay, অরবিটালের যে শেপ সাইজ কীরকমভাবে আমি এক্সপ্রেস করতে পারি বাই ইউজিং দ্য কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি, দিস ইজ ভেরি ভাইটাল ওয়ান। নেক্সট ডে I have to start with. Okay, thank you.